we need to be all focusing what is the competitive side and not lose our nerves. We have experience on this, especially last year when hundreds of decisions were given against us. নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি রেফ স্পোর্টস বাংলার এক নতুন উপস্থাপনাতে। আমি সোমনাথ এই মুহূর্তে দাঁড়িয়েছি যুবভারতীর বাইরে, এবং আজকে ইস্ট বেঙ্গলের কিন্তু প্রি ম্যাচ প্রেস কনফারেন্স ছিল। আপনারা জানেন যে 28 এপ্রিল উড়িষ্যা এফসির বিরুদ্ধে ইস্ট বেঙ্গল খেলতে নামবে তাদের আইএসএল এর নবম ম্যাচ, এবং তার আগে কিন্তু আজকে হয়ে গেল সেই সাংবাদিক সম্মেলন, যেখানে কোচ অস্কার বুজন ছিলেন এবং ছিলেন ইস্ট বেঙ্গলের বলতে পারেন সমর্থকদের একটা নতুন হিরো অ্যান্টন সোয়েবার্গ, যিনি কিন্তু গত ম্যাচে গোল করে একটা গুরুত্বপূর্ণ গোল করে কিন্তু ইস্ট বেঙ্গলকে 1 পয়েন্ট, মূল্যবান 1 পয়েন্ট নিয়ে এনে দিয়েছিলেন, এবং সেই কারণে কিন্তু এখনো ইস্ট বেঙ্গল সেই টাইটেল রেসে ভালো মতোই আছে। এবং তারা কি বললেন অবশ্যই সেই সব বাইটস তো থাকবেই এই প্রতিবেদনের পরে, কিন্তু যদি একটা জিস্ট বলে দিই আপনাদেরকে আজকের প্রেস কনফারেন্সে কি কি হলো। অবশ্যই প্রথমে অ্যান্টন সোবাককে জিজ্ঞেস করা হয় তার এই ভারতে এসে যে সফরটা, কারণ আপনারা জানেন যে অ্যান্টন সোবাক আগে কিন্তু স্ক্যান্ডিনেভিয়ান যে কান্ট্রিগুলো আছে সেখানে খেলতে, নরওয়ে বলুন, ডেনমার্ক বলুন, তারপরে ইউএসএ বলুন, সেখানে খেলেছে, এবং এশিয়াতে কিন্তু তার এটা প্রথমবার। ইস্ট বেঙ্গলে এই সিজন তিনি সই করেছেন এবং প্রথমবার কিন্তু এটা তার এশিয়াতে, এশিয়ান ফুটবলে তার প্রথমবার, এবং সেখানে কিভাবে তিনি মানিয়ে নিয়েছেন সেটা কিন্তু তাকে জিজ্ঞেস করা হলো। অবশ্যই তিনি কিন্তু বলেছেন যে প্রথমে অবশ্যই ওয়েদারের জন্য একটুখানি তো অসুবিধা হচ্ছিল, কিন্তু আস্তে আস্তে যত আমি খেলেছি, প্র্যাকটিস করেছি, তত কিন্তু আমি মানিয়ে নিতে পেরেছি, এবং এই মানিয়ে নেওয়ার ফলটাই বা এই মানিয়ে নেওয়ার রেজাল্টটাই কিন্তু এই গত ম্যাচের গোলটা। এবং যত ম্যাচ এগোবে আমি আশা করছি যে আমি আরো ভালো খেলতে পারবো এবং দলের জয়ে আমি কন্ট্রিবিউট করতে পারবো। এবং পাশাপাশি যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে এই ভারতের কিরকম লাগছে, ভারত কতটা আলাদা বাকি প্রত্যেকটা দেশের থেকে, বা তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো যে মিগেল ছাড়া কিভাবে ইস্ট বেঙ্গল, ওড়িশা এফসি এবং তার পরবর্তী ম্যাচেসগুলো খেলতে পারবে, তখন কিন্তু তিনি বললেন যে অবশ্যই যে মিগেলের মতো প্লেয়ারকে কিন্তু আপনারা এমনি রিপ্লেস করতে পারবেন না, যে একটা প্লেয়ারকে বসে একটা প্লেয়ারকে নামিয়ে দিলেন তিনি মিগেলের কাজটা করে দিলেন, সেটা কিন্তু হবে না। এবং সেই কারণে আমাদেরকে কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হয়ে খেলতে হবে, এবং পরিষ্কার করে দিলে আমাদের যদি জিততে হয় ম্যাচের পর ম্যাচ, তাহলে এরকম টিম স্পিরিট কিন্তু দেখাতে হবে, যেটা আমরা ব্যাঙ্গালোর ম্যাচে দেখেছি। এবং পাশাপাশি তিনি সমর্থকদেরও ধন্যবাদ জানালেন এবং বললেন যে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা আমার কাছে ইন্ডিয়ার বেস্ট ফ্যান বেস, এবং গত ম্যাচে তারা যেভাবে আমাদের দলের পাশে ছিল সেটা কিন্তু দেখার মতো ছিল, এবং সেই কারণেই কিন্তু আমরা ম্যাচটা ড্র করতে পেরেছি, এবং এটাই তফাৎ ইস্টবেঙ্গল এবং বাকি টিমের মধ্যে। এবং সত্যি কথা বলতে অ্যান্টন সোবাক তিনি প্রেস কনফারেন্সে প্রথমবার তার এটা প্রেস কনফারেন্স, তিনি কিন্তু খুব ভালোভাবে কথা বলতে পারেন, এবং এটা অবশ্যই একটা কিন্তু মজার বিষয়। কিন্তু পাশাপাশি যেটা মেন প্রসঙ্গ, ইস্ট বেঙ্গলের হেড কোচকে আমরা জিজ্ঞেস করলাম যে যে মিগেলের পুরো ইনসিডেন্টটা, সেটাতে কি কোনো আপডেট আছে। তিনি বললেন যে অবশ্যই আজকে কিন্তু মিগেলের এই রায়টা আসার কথায়, মিগেলের যেই তথাকথিত যেই লাল কার্ডের একটা বিতর্কিত লাল কার্ডের কেস হচ্ছে, এইটার যে ভার্ডিক্টটা বা এটা রায়টা কিন্তু আজকেই আসার কথা, এবং সেখানেই বোঝা যাবে যে মিগেলের কত ম্যাচ বাইরে থাকতে হচ্ছে। কিন্তু তিনি তার ক্ষোভটা কিন্তু উগরে দিয়েছিলেন যে মিগেলের যে ইনসিডেন্টটা হয়েছে সেটার জন্য আমরা অলরেডি শাস্তি পেয়েছি, একটা লাল কার্ড, এবং তারপরে 70 মিনিটে একটা ম্যাচে কিন্তু 70 মিনিট আমরা 10 জনে খেলেছি, এবং সেখান থেকে যথাসম্ভব ফাইট করে 1 পয়েন্ট নিয়ে এসেছি। এবং এরপরেও যদি আরো বড় পানিশমেন্ট দেওয়া হয় মিগেলকে, তাহলে কিন্তু এই 13 ম্যাচের মাত্র একটা ছোট লিগে 3 ম্যাচের ব্যান কিন্তু কখনোই এটা লজিক্যাল না। তার মানে একটা বলতে পারেন যে 25% অফ দ্য ম্যাচ, একটা পুরো টুর্নামেন্ট 25% অফ দ্য ম্যাচই একটা প্লেয়ারকে তুমি বাইরে ঠেলে দিচ্ছ, এবং ক্লিয়ারলি একটা টিমকে কিন্তু টাইটেল কন্টেনশন থেকেও দূরে ঠেলে দিচ্ছ ডেলিবারেটলি। এবং পাশাপাশি তিনি কিন্তু এক্সাম্পলও দিলেন, যেরকম আপনাদের মনে থাকবে 2022 ওয়ার্ল্ড কাপের আর্জেন্টিনা এবং নেদারল্যান্ডসের যেই সেমিফাইনালটা হয়েছিল, সেখানেও কিন্তু মেসি মেসি নেদারল্যান্ডসের ডাগ আউটে একটা বল মেরেছিলেন, বাট সেটার কিন্তু কোনো রিপারকেশন হয়নি, বা সেখানে কিন্তু কোনো শাস্তি দেওয়া হয়নি। তো সেই প্রসঙ্গটা ধরেই কিন্তু তিনি বললেন যে এখানে যদি একটা বড় শাস্তি দেওয়া হয় মিগেলকে, তাহলে কিন্তু কমিটি, আইএসএল কমিটি, তাদের উপরে কিন্তু প্রশ্ন চিহ্ন থেকে যাবে। এই যে আহ, তথাকথিত বলতে পারেন যে আপনারা ডিসিশনের উপরে, তারা ঠিক ডিসিশন নিতে পারছে না, এটার উপরে কিন্তু প্রশ্নচিহ্ন থেকে যাবে। এবং লাস্টলি কিন্তু তিনি এটাও বললেন যে মিগেলকে ধরুন সাসপেন্ডেড করলো তার তার একটা ভুল ইয়ের জন্য, কিন্তু যদি একটা রেফারি ভুল ডিসিশন দিয়ে থাকে তাহলে কি তাকে ব্যান করা হয় কখনো, সেটা কিন্তু তিনি প্রশ্ন করলেন, এবং অবশ্যই সেই উত্তরও জানতে চেয়েছেন তিনি। কিন্তু হ্যাঁ, আপাতত উড়িষ্যা ম্যাচের জন্য ইস্ট বেঙ্গল ফোকাস। তিনি মনে করছেন যে উড়িষ্যা ম্যাচটা সব থেকে টাফেস্ট ম্যাচ হবে ইস্ট বেঙ্গলের এই সিজন, কারণ এই ম্যাচের পরে ইস্ট বেঙ্গলে যে 3টে ম্যাচ আছে সেটা কিন্তু এই বছরের টাইটেল কন্টেন্ডারদের বিরুদ্ধে, মুম্বাই সিটি এফসি, মোহনবাগান এবং পাঞ্জাব এফসি, এবং তাই সেই টপ টিমসগুলোর এগেনস্টে খেলার আগে কিন্তু এই উড়িষ্যা ম্যাচটা জেতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এমন কিন্তু মনে করছেন কোচ অস্কার ব্রুজন। এবং
কোচ অস্কার আরও কি বললেন এবং প্লেয়ার অ্যান্টন সোবাক আরও কি বললেন অবশ্যই শুনতে থাকুন রেফ স্পোর্টস বাংলার পর্দায়। অসংখ্য ধন্যবাদ আবার ভিডিওটা দেখার জন্য এবং নজর রাখুন আরও প্রতিবেদনের জন্য এই ইস্ট বেঙ্গল এবং ওড়িশা ম্যাচ রিলেটেড। অসংখ্য ধন্যবাদ, দেখতে থাকুন রেফ স্পোর্টস বাংলা। I think we take every game seriously. Obviously, Odisha is struggling at the moment, but they're also looking to get back with a strong performance. They suffered a hard defeat in the ending of the game last game. So this game we have to take seriously and put in a really good performance to be able to get 3 points. Coach, she has the same question for you. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Well, regarding Odisha, as Anton said, we are taking the game very, very seriously. I feel that Odisha is a team with a very well-defined game model. They try to build up. They have good combinations, good players in attack. Rahim, Puiteya. They are dangerous. It's true that in the last third, probably they are missing the qualities and the finishing of a foreigner. But if you analyze their games, probably it's one of the teams that are having worse luck regarding the points and the game idea they are implementing. At the beginning of the season, many people was talking about Odisha struggling with budget, not having foreigners. But as the season passed, I feel that Odisha is a team that could be perfectly be in the mid of the table positions. Also, if you saw the last game against Kerala Blaster, I think that they were the dominant side. Unfortunately, an action in the last minutes gave the result and the 3 points to Kerala, but tomorrow they will have another opportunity to show that they can do good things even when they are playing with only one foreigner. Next question. We need to be all focused in what is the competitive side and not lose our nerves. We have experience on this, especially last year when hundreds of decisions were given against us. I think that this year, in the 6 or 7 first games, everything was more balanced and now nobody was having benefit. Different thing is what having in the critical stage or in the critical part of the league, that it looks like some teams are more easy to make mistakes against something and more easy to give favors to others. And if you want specifically to answer your question, if we need to have more emotional control or not coming to provocations and all that, yes, but you even mentioned the word provocation. So here you need to choose with provocations or with wrong decisions how you behave. And you are right, if we are giving a bad reaction, the punishment is going to be double. But maybe we need to take care also of the action. If Miguel is banned tomorrow, what will happen with the referee that took the decision of put Miguel out? He has a similar ban. They are going to put him in the fridge. He's not going to ref more games in the ISL. So I think that there should be proportion, that if our player make a reaction, what happened with the action? Okay, so thank you. This is the name of the game. It's the business of the striker position. I know there's a lot of eyes on me now, but already have eyes on the next one for more. And this just gives a little taste of what can be. So I'm excited for the next time in East Bengal. Well, first and foremost, thank you for the welcome. I think I've settled in really well with the team and with the coaches, and I think everything right now is going really good, and I've been very happy coming here. For the second part of your question, I will play wherever the coach sees me fit. But obviously, I love scoring goals. I love the passion being near the goal and have the opportunity to give assists or scoring goals. But again, wherever the coach sees fit that I will score or provide the best for my teammates, then let's take it from there. Well, hopefully, but it's his decision. I'm here to win games, and if I don't play or I have some part of play in the game coming off the bench, then I'm happy with that as long as we are winning. Because this is what the club serves. They deserve to win games, and this is why I'm here. I think with the play of Miguel's attributes and what he can do as a player, it's not something that you just can find within a team for substitute for one player. So we don't know the decision yet, but if he's not available, then we need to stick even more together as a group and find a way to get the 3 points.
Obviously, in this stadium, I wish we could play here every time. And I think, especially last match, we really showed everyone in the league what this, even us as a team, when we have the fans in the back, but also what these fans can do. I think we have the best fans in the league. So obviously, going away, we need to find something else. It's more about the performance level. We don't have a crowd to help us out, but I'm still confident that we'll have a big chance in this game. I think obviously the culture is very different from Scandinavia, where I'm from, and also America, but especially the weather has been tough for a guy like me, but this is something I talk with the coach about. There is a phase you need to get through, and once I got there, I got more and more playing time, and I think this is the goal I scored last game is the benefit of the hard work I put in and the patience I put in every day with speaking with my coaches, and the plan looked to come out really good. All right. Regarding Miguel, I'm going to continue saying the same as I said last week. From my side, the red card should be revoked. We have been punished enough, playing 70 minutes with 10 men against Bangalore. Absolutely nothing happened in the action that he got the red card. It's true that there was a reaction, but the same reaction we had with Messi in the World Cup, and he didn't get banned. So you tell me what is the case regarding Miguel card from my side. If they are going to put 1, 2, 3, 5, 7 games ban, it will be an attack totally to the integrity of the league. This is my opinion. And especially when you have a league of 13 games, not 39, putting 3 games means that in a league of 39, it would be 9. So there is no proportion, there is no case, there is no reason, and all of us, what we are expecting is that the federation understand that we have been already punished with a ground decision on the pitch. Let's wait for the decision. We are traveling tomorrow. We are saying that probably today we are going to have the verdict, so we will act accordingly. You could, maybe, as I say, depending on the demands of the game. The game, if in the last minutes we need to use all our resources in attack, probably you can see 2, 3, or 4, as we did with Bangalore, playing with one game with 1 man less. We were using 4 strikers in the last moments of the game to try to find the equalizer. So, as I say, yeah, of course, it's a possibility. Still, the first 11 and the players that are going to be there to start the game are not defined. We need to see, as I say, what is the situation, especially of Anwar, Rashid, and Miguel. And depending on that, we will fix our first 11 and the way to start. But remember one thing, I always say, in the ISL, sometimes it's not important how you start, but it's important how you understand that you want to finish the game. So in that balance is what we are going to take into consideration to start and to finish the game in maximum level. Only I can say that we are pending, waiting for the decision of Miguel. Maesh is not there, so two of our best creative players probably won't be fieldable tomorrow. Rashid and Anwar are carrying some minor things, but with the accumulation of games, we need to take care of them. So it's a case of worry, but as Anton said, when someone is not there to be on the pitch, our team has that resilience, that spirit, and that understanding that when someone is not there, we need to give extra to cover the characteristics of the players that are not there. In the case of the creation with Maesh and with Miguel, and in the case of holding with Anwar and with Rashid. No, I don't think so. I think that every club this year has been struggling to organize the home games at home. There are teams that are playing much more numbers of games away, so I don't think that the fixtures, the calendar, or the number of home games that we should complain, especially in a season that you know what happened this season. Everything was last minute. They have to adjust. We don't even know when the season is going to finish. There is no announcement when it's going to be the last game. So I don't think that that can be a reason to worry about. The reason is in the 6 or 7 first games,
I feel that everything was fair, but in these last games, I feel that there are some decisions that for me are very difficult to understand, as I told in the last press conferences. I think that we are one of the teams that is playing best brand of football, probably together with Punjab and with Goa. We are teams that like to dominate, to base our game through the control of the ball. We are having a lot of issues regarding injuries, cards, and we have been rotating the positions a lot in the team, the systems. And as I said last week, we are not a slave or we are not determined to use one formation, but what is important for us is the behaviors of the players regarding what the rival proposed, the relations, the fluidity of the positions, the game moment, analyzing what the rivals do to punish us, analyze where the rivals are weak to attack them. So tactically, I think that the flexibility and the fluidity of what we are doing all throughout the league, we are going to keep it and just adjusting just in time regarding what the game demands are there. Thinking the same. So if you ask the 6 coaches that are now in the top positions of the ISL, they will tell you that if they win the 6 games, they are going to be champions of ISL. But for us, I keep the message. Our most important game of the season is in Goa against Odisha on 28. And if we can win that game, get 18 points and face 3 of our rivals in the top 6 positions, Mumbai, Punjab, Mohun Bagan, that are going to be the deciders and the games that are going to tell us where we are going to finish the season. But I think we have a very tricky game against Odisha on 28, probably the most important one, to face the last part of the competition and talk about if there is possibility to finish in top 5, in top 3, or if we have any option to contest for the top position.